Hello everyone, welcome back to Nammalax Bengaluru Presents Current Issue of the Day, episode number 198. In today's episode, we'll discuss a very unfortunate and a violent incident coming from USA. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ USA ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಲ್ಲಾಸ್ ಟೆಕ್ಸಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅವರನ್ನು ಇನ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ಡೇ ಲೈಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಿಹೆಡೆಡ್, ಅವರ ಕತ್ತನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೈಲೆನ್ಸ್ US ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೀಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ USA ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ USA ಆನ್ ದ USA ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಟೈಟಲ್ ಈಸ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ USA, ರೀಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ reasons behind the violence, reactions from the government of India and reaction from the government of USA, implications ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸೊ UPSC relevance ಅಲ್ಲಿ it comes under GS2 in it comes under GS2 international relations. So context ಏನಂತಂದ್ರೆ, recently an Indian motel manager Chandra Nagamalaya was brutally beheaded in Dallas, Texas, allegedly by an undocumented Cuban immigrant. Okay, both Chandra Nagamallaya and these Cuban immigrants are not from USA, but one is a legal immigrant who has come with all the documents, that is Chandra Nagamallaya, and the person who committed this heinous crime is an undocumented Cuban immigrant. So idu context ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಈಸ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ನಾಗಮಲ್ಲಯ್ಯ. ಸೊ ಇವರು ಎಲ್ಲಿಯವರು ಅಂದರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಮೋಟಲ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಲಾಸ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್. ನಮ್ಮ ಮೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೋಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. September 10, 2025, he was killed or beheaded in front of his wife and son by his co-worker. Co-worker ಯಾರು? ಯೋರ್ದನೀಸ್ ಕೋಬೋಸ್ ಮಾರ್ಟಿನೆಸ್ ಅಂತ, who was repeatedly an undocumented immigrant from Cuba. Person looking here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಇವನೇ ಯೋರ್ದಾನಿಸ್ ಕೋಬಸ್ ಮಾರ್ಟಿನೆಸ್, and this unfortunate person is ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ನಾಗಮಲ್ಲಯ್ಯ. ಯಾಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾಗಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ ಡೇ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಂದೆನೆ ಅವರು ಬಿಹೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಗ್ರೇವ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ನಾರ್ಮ್ ಇನ್ USA. ಜಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಕರ್ಕ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದನ್ 3,000 ಪೀಪಲ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಯುಕ್ರೇನಿಯನ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಹೂ ಫ್ಲೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಾರ್ ಇನ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು USA, ಅವರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬರು ಚೂರಿ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ USA ದಲ್ಲಿ. Okay, so we'll discuss about that later. ಇವನು ಯಾರಂದ್ರೆ, ಕೋಬೋಸ್ ಮಾರ್ಟಿನೆಸ್ was previously in US Immigration and Custom Enforcement, that is the ICE department, and had a criminal history and a final order of removal, but was reportedly released under supervision because Cuba refused to accept him. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಅವನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, US ದವರವ್ರನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಕ್ಯೂಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ he had a ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂತ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ he finally killed a innocent person. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯುಕ್ರೇನಿಯನ್ ರೆಫ್ಯೂಜ್ ಐರಿನಾ ಜಾರುತ್ಸ್ಕಾ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಯುಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಫ್ಲೆಡ್ ಯುಕ್ರೇನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯುಕ್ರೇನ್ ಫ್ಲೇಡ್ ಮಾಡಿ US ದಲ್ಲಿ ರೆಫ್ಯೂಜ್ ಆಗಿದ್ರು. She was working in a pizzeria in Charlotte. Charlotte is a city in USA. She was stabbed to death in a light rail train, apparently unprovoked attack. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಹಾರ್ಟನಿಂಗ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡವರು, ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ವಿತೌಟ್ ಅನ್ಪ್ರೊವೋಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ನೈಫ್ ತಗೊಂಡು ಚೂಸ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, he attacks her without any provocation and finally she bleeds to death within just 10 minutes. ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 6-7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪಿಗೋಸ್ಕರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ದ USA has become.
So federal and local authorities have charged the suspect, that is Declarus Brown Jr., with first degree murder and also federal charge for violence on a mass transit system. And unfortunately, this Declarus Brown Jr. also had criminal history. He was released from jail for almost 6 times. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ shown he has shown criminal mindset, he has shown his criminal behavior. Despite that, judiciary ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ he was unsound mind, he was not in his framework of mind, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ 6 ಸೆವೆನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 6 ಸರಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 7th ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, he killed this innocent women on a public trail without any provocation. Okay, so these two incidences show how significant or how grave the situation is. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ condemned the murder as terrible and he used the incident to urge for a tougher immigration enforcement, especially for illegal immigrant criminals. So he not only called out the immigrants, that is illegal immigrants, and he also said that there should be tougher measures against these illegal immigrants in USA. Because of these illegal immigrants, crimes in USA are all-time high anta our opinion. He declared that under his watch, the time for being soft on these illegal immigrant criminals is over. So he called for stricter action. You cannot be soft on these illegal immigrants anymore. So Indian government or community, the Consulate General of India in Houston sent condolences to the family. The story also has triggered concern in Indian media and among diaspora leaders about the safety of Indians in USA. So you might ask, ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಹೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆತ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿ ಸಿಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಜೆನ್ಯೂನ್. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಯಾಸ್ಪೋರಾ ಇನ್ ದ USA. Around 4.9 million people, that is 49 lakh Indian people or people of Indian origin, live in United States, contributing significantly to its economic, academic and technological landscape. The community has often expressed concerns about the racial prejudice, hate crimes and targeted harassment. Pattern of rising violence. ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೇಟ್ ಆಗಲಿ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ. ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಸಿಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. Reports indicate a rise in hate crimes against the South Asians, vandalism of Hindu temples, and cases of unexplained deaths of Indian students. Broader issues such as mental health crisis, homelessness, and crime in public transit space add face to the random attacks. So it is not only talking about India, but also talking about issues in USA. Online attacks and hate speech. Indian Americans, including professionals on H-1B visas, meaning they are not illegal immigrants, they are legal immigrants with the H-1B visas, report increased social media attacks and racist or xenophobic content on them. Hindu or South Asian hate. That is, reports by Stop AAPI Hate note that South Asian individuals and communities face high volume of threats, harassment, slurs, and many of these are mainly online and some even offline as well. Okay, if you just go to Twitter or x.com, you will find lots of racial abuse or lots of racial comments or lots of videos showcasing threats against Indians or crime against Indians. So this is on all-time high. It is because of these patterns which start from social media, and then from social media they jump to real life, which transcend from the media to reality. Next, what is driving these incidents? So all of a sudden, why there are so many incidents? Just few 4 to 5 years back, India was seen as a model. Many people wanted to emulate India. Many people wanted to come to India. India ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಈ ತರ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಹೆವೆನ್ ಆನ್ ಅರ್ಥ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ immigration policy, enforcement and undocumented status. That is, cases like Dallas beheading are being used to criticize
lax immigration policies, or failures in deportation or removal when the countries refuse return or face diplomatic complexities. Okay, you all know certain criminals, certain immigrants are criminals. So even if you want to send them back, the host country is not receiving them. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಡಿಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡೋದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Then criminal justice system gaps. In the Zarutska case, the suspect had many prior arrests. Critics say that there are gaps in how earlier violent or erratic behavior are handled. That is often with the possible mental health underlying causes. So Zarutska case, as I told you, he was arrested more than 6 to 7 times. Even after that, he was released from the court. He was released from the jail because the judge felt that he has mental issues. But after that, he came back and killed an innocent person. Mental health and homelessness. In many recent high-profile cases, including the Zarutska case, mental illness and homelessness are cited as the contributing factors, and some argue that there is insufficient support or intervention. Okay, because they are homeless, because they have mental issues, they take over their frustration on these common citizens, on these innocent citizens. So that has to be addressed. Then political polarization and the rhetoric from the government. That is, the tone of political discourse is seen by many as feeding into the fears and divisions. So the Trump or Trump supporters consider immigrants as some sort of, both legal and illegal immigrants, as some sort of danger or damage or some sort of threat to Americans. That is, threat to local Americans. So that rhetoric has been imbibed into the locals of America. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೀಸ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು USA ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವೇ ಅವರ್ ಜಾಬ್ಸ್, ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೇಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹೇಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ಡೆತ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಲಿ ಕರ್ಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ 3,000 ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಚಾರ್ಲಿ ಕರ್ಕ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is the implications and concerns for Indians and Indian Americans? First is safety, physical as well as psychological. For those in Indian diaspora, especially working families, students, there is anxiety, not just about big headline events, but day-to-day threats as well. Harassment, bias, and violence. Recently, I saw a video. A video in Ireland, not in USA, but in Ireland. A video Ireland, an Indian person is just walk ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನಾಯಿನ ಚೂ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿಟ್ಬುಲ್ ಡಾಗ್. ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವನ್ನ, ಇಂಡಿಯನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ USA, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್. ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ರೇಷಿಯಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ರೇಷಿಯಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. USA ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಲೇಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬರ್ನ್ಡ್, ಚಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಬೋನ್. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಜ್ಜರಿಯೋ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಡೆಡ್. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಹರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ, ಬೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ರೈಸ್, ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಥ್ರೆಟ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as psychological, and trust in system. Obviously, violence increases ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ many worry that whether the law enforcement will respond fairly or if hate motives will be acknowledged. Okay, fair ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ they will treat with the bias that they are from India, they are from different country, they are not from USA, and it should be left like that only. Then need for stronger laws and enforcement. Calls are growing within the community for better hate crime laws, better reporting, and better social media regulation around hate speech. The recent trend ಏನಂದ್ರೆ to hate Indians on social media has become some sort of cool. Okay, some sort of cool. And also this X.com, ever since Elon Musk took away, it pays people based on engagement. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಟ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಟ್ವೀಟ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟ್ವೀಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೆಟಾರಿಕ್ಸ್. ಅವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ,
ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಟ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್. ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ diplomatic attention. The Indian government has shown concern in these cases, and there is expectations among the diaspora that diplomats will help ensure justice and safety. But will that really help? No one knows. You have to wait and see. So way forward, what should be the way forward? In the way forward, it should focus on bilateral engagement. That is, India can engage with other US authorities for a structured mechanism to ensure the safety of Indian diaspora. Community outreach, that is, stronger collaboration between the diaspora organizations, universities, as well as law enforcement agencies. Then policy measures in the USA, strengthening hate crime laws, better immigration enforcement, and improved mental health interventions. Okay, mental health issue ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ they are losing their sanity. When a person loses their sanity, he becomes violent. When they become violent, they start venting out their violence or venting their frustration on common citizens. And since there is an ongoing hate against Indians or immigrants, they consider these persons as targets. So first you have to address the core issue, that is mental health, that is homelessness. Adna address madidre you will be able to break this chain. Next, awareness and support. Indian missions abroad should expand helplines, legal aid, and awareness campaigns for students as well as workers. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be able to support, you will be able to create awareness not only among the Indian people that are working in USA, but also among the people that are hating on Indians. Okay, and also India should work on its soft power as well. India should work on changing its image in the social media. Changing its image in social media. India should also work back in home, that is back in India, to make sure that India is not some sort of dirty or smelly place they consider it to be, but instead it is a safe haven. It is a better place. It is a beautiful place that India it is. So adna ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ government of India should also take care back in the home as well. So with this, we will be able to address these violences. We will be able to address no more beheadings happen to Indians. We will be able to address no more killings happening in the railways. No more killings happen in restaurants. Okay. So this is today's video. This is the topic which I want to discuss with you. ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ and click on the bell icon so that you don't miss any notification. With this, I will end the video. Jai Hind and Jai Karnataka.